Ciao a tutti, benvenuti al Cartoomics 2024. Siamo qui con Jason Aaron. Dal 2015 al 2017, diciamo, ha avuto il compito molto importante di rilanciare l'universo fumettistico di Star Wars con la nuova era Disney e traghettarlo, insomma, in quelle che poi sono diventate le storie canoniche. So, let's start with the interview, and of course we are talking about Star Wars, and let's start from the beginning. As we know, you in 2015, you was called for a challenging task to give new life to the Star Wars comics world in the new canonical era of the Disney era. So, which is the biggest challenge that you have to face with in this so tough task? I mean, I never looked at it as a big challenge. I mean, to me, it was exciting to really start fresh, to not have to worry about anything else that had been done in terms of other stories and comics, and that all the history of Star Wars comics were sort of, retired and made, non-canon. So we got to start fresh. So I really only had to worry about what happened in the original film, right? Like, I wanted to do a book that felt like, it was the 1970s. You just saw the original Star Wars in the theater. You walk out of that theater, we're there, and we hand you a comic and say, this is the next chapter of that story, right? Okay. So we wanted to recapture the spirit of that original film, to do something that took place, between Star Wars: A New Hope and Empire Strikes Back, and didn't have to worry about anything else. So the late great John Cassaday and I did that original arc. John was also a huge Star Wars fan. Grew up in a small town in Texas, kind of feeling like he was Luke Skywalker, dreaming of sort of getting out of the middle of nowhere and going to find glory beyond the stars. So I think we were very much on the same page from the get-go. We've loved that original movie. We wanted to do something that felt big and important, felt like, not just a story that you could skip over between the two movies, but there are a lot of big beats that sort of happen off screen between those two films, right? So we grabbed for all those big beats, as many of them as we could, and just poured our love of those original films, into the comic. Ok, thank you so much. Gli abbiamo chiesto un po' come è stato, insomma, approcciarsi a questa sfida difficile di rilanciare un po' Star Wars, e nel 2015 lui ci ha risposto che di base non l'ha mai presa come una vera sfida, ma sempre come un'opportunità. Il suo obiettivo è stato quello di prendere un po' di elementi di quelli che erano un po' la trilogia originale, e lui, insomma, era a conoscenza, insieme ovviamente al collega Cassaday, di alcuni aspetti che magari non erano stati approfonditi dal film, e quindi il suo obiettivo è sempre stato quello di prendere questi elementi e dargli, diciamo, una nuova vita, e approfondirli ovviamente un po' nelle storie che ha poi creato. So, starting from this, how was the work of just trying to take some elements from the expanded universe that you mentioned, so all the stories that became not canonical anymore, and how was the work of balancing these elements from past stories and, of course, new stories, new environment, new frames? I mean, again, I really didn't worry about like what other stories had been told in the past. I wanted to come to it very fresh and just focus on the films, those original films, and to do something that, like I said, grabbed for big moments, so that felt lofty and important. So, issue 1, right out of the gate, we get Luke Skywalker and Darth Vader face to face. In that first arc, we have the moment where Vader hears the name Skywalker for the first time in relation to this mysterious kid who blew up the Death Star. We get Boba Fett. We figured out a way for Boba Fett to fight Luke, even though I couldn't. The challenge was I couldn't have Luke actually see Boba Fett, because he doesn't seem to recognize him in Empire Strikes Back, so he couldn't see him. But still figured out a way to have the two of them fight, in an issue. We brought in Jabba the Hutt, and had a scene with him and Darth Vader. So all those things that felt big and important, and again, felt like these are not just parts of the story we should skip over, right? Like, it's a big meaty moment. But to me, it was all like, that was just the driving goal. And so I didn't really worry about
again, didn't have to worry about stories, anybody else's stories. Something new. Beyond the films. Ok, e gli abbiamo chiesto anche a questo punto, ricollegandoci, quali sono magari gli elementi che lui può aver preso insomma da quello che è stato l'universo espanso. E ci ha risposto che non si è mai diciamo più tanto preoccupato di quelle che erano state le storie raccontate fino a quel momento, ma ha sempre cercato di approfondire con nuove storie, quindi dare nuova linfa a quelli che erano i grandi momenti anche nel film. Ha menzionato anche il momento in cui Darth Vader scopre per la prima volta che Luke Skywalker è suo figlio, che assistiamo appunto nel primo arco narrativo, alla chiusura del primo arco narrativo, che a tutti gli effetti diventa poi un momento canonico all'interno della saga, e questo è un po' lo spirito che lui ha sempre voluto infondere, quindi creare nuove storie, però cercando di trasmettere sempre quell'impressione di maestosità che poi uno ha avuto guardando i film. So let's step on the one of your last work about the Star Wars saga that is related to the Darth Vader characters in Darth Vader Black, White and Red. So you write down stories about one of the biggest villain probably of the entire story of all times. How was your approach in just trying to figure out a sort of terrifying story about this so iconic villain? Yeah, well, I loved writing Vader. I did the Vader Down crossover book back in the day with me and Kieran Gillen. Big. It was very much a story about seeing Vader cut loose and show how powerful he is, right? And so we see him, slaughter his way through an entire army of rebel troops. With the Black, White, and Red story, I wanted to do the same thing, and it's showing how scary and powerful Vader is, but to put him in a situation where it's a completely different challenge. He can't move, right? Like he is immobilized. He can't hurt anybody by running around and attacking them with a lightsaber. But he still manages to be a terrorizing force. He still managed to wipe out everybody around him, even when he can't physically fight them. So again, it's just to show a different aspect of how frightening a force, Vader should be. Ok, gli abbiamo chiesto a questo punto, passando un po' su quello che è il suo ultimo lavoro riguardo l'universo di Star Wars, relativo alla storia su Darth Vader, Black, White and Red, e chiedendogli appunto qual è stato il suo approccio all'interno di questo, appunto nel cercare di trasmettere la storia di un cattivo così famoso. E lui ci ha risposto che è sempre stata una cosa molto divertente. Lui si è anche diciamo un po' confrontato anche con il suo collega che poi ha costruito l'arco narrativo sempre dei fumetti di Star Wars relativamente diciamo all'arco dal 2015 al 2017, e il suo obiettivo era quello di mettere su carta un Darth Vader potente ma allo stesso tempo immobilizzato, e quindi mettere in scena tutta anche il terrore provocato da un Darth Vader immobilizzato ma altrettanto insomma potente nella forza, e poi è quello che lui ha cercato insomma un pochettino di trasmettere. Now just let's jump in a question about yourself, about what you just infuse in your work. Working for this long period for the Star Wars saga, there is some characters that reflects some of your personal aspect on in which you can just identify some of your characteristics or not? I mean, I'm sure there are. I mean, I think with whatever I'm writing, whether it's Thor or Star Wars or Teenage Mutant Ninja Turtles, I'm trying to bring something of myself, something of my own story in there. I mean, it may be hidden, in characters you wouldn't normally think, but yeah, I think that's always a part of the process. With Star Wars, again, so much of it just went back to me as a kid, and those films and those toys, those comics were such a big part of my childhood, big part of what made me want to be a storyteller. I think me playing with Star Wars toys in my childhood backyard those are kind of the first stories I was making up in my head. So yeah, I think there's a lot of me, there's a lot of my personal journey hidden in there. I don't think there's specific I don't think there's specific characters that I felt like I related to more. I would say for me, probably the biggest surprise of working on Star Wars was how much I liked writing C-3PO, which I would not have guessed going into it. But it was so much fun to write. I mean, as a character who really doesn't do much of anything, like he is not a help, it's sometimes very much a detriment to what is going on around him. So he is not
one of the big heroes of the story, but absolutely the one who was the most fun to write. Ok, gli abbiamo chiesto quindi se ci sta qualche personaggio, insomma, in cui magari lui si è rivisto di più scrivendolo, che magari riflette qualche suo aspetto personale. La sua risposta è stata che non c'è uno specifico personaggio in cui si riflette, diciamo che un po' tutta la sua attività su Star Wars ha delle influenze dovute insomma un po' alla sua infanzia, in cui si ricordava appunto che giocava con i giocattoli di Star Wars, quindi un po' tutta l'ambientazione lui ha cercato di infonderla nei suoi personaggi, seppur non c'è probabilmente un personaggio che lo rispecchia. Ci ha anche sottolineato che per esempio però un personaggio che gli ha divertito molto scrivere è stato C3PO, perché è un personaggio totalmente diciamo antieroico, nel senso che la maggior parte delle cose che fa probabilmente sono un danno poi per l'evoluzione della storia, però è uno probabilmente dei personaggi più interessanti e divertenti da scrivere. Okay, so let's jump with the quick last question about your experience in writing during the Star Wars saga. The main part of your work is just in the original trilogy segment, so the original trilogy period. There are some other saga eras that you would like to explore, or you have the curiosity just to think about the new story? Yeah, maybe. I mean, I could definitely see me going back and doing more Star Wars stuff at some point. I just recently wrote a short story that'll be in the Star Wars anniversary special that's coming out sometime next year. It's sort of me and Kieran Gillen and Charles Soule, people who've worked on the big Star Wars series over the course of the last, how long has it been now? 15 years, however long it's been since or 10 years since we started since Marvel started doing Star Wars comics again. So I wrote a story about Scar Squadron, the sort of group of stormtroopers led by Creel, the stormtrooper who carries a lightsaber. Yeah. So I've always liked those guys. I've always wanted to do more stuff with them. I still wouldn't mind doing something else with them down the road. So I got to write them again in a short story. So yeah, I mean, I think, clearly there's so many characters, such a huge long timeline with Star Wars. There's a lot to play with. I still think my interests with them tend to gravitate towards the stuff I loved as a kid. So I don't know. I don't have any Star Wars pitches ready to go in terms of like, I want to do this, this, and this. But I feel like I definitely will do some more stuff at some point or another, just kind of when the timing's right, when I have a story, I'm really excited to tell. Ok, thank you. Gli abbiamo chiesto a questo punto se ci sta qualche altra era che lo affascina per magari raccontare qualche storia diversa, insomma, da quelle legate alla trilogia originale in cui è basata la maggior parte del suo lavoro. E diciamo che ci ha risposto che sicuramente l'universo di Star Wars è molto ampio, quindi le possibilità di raccontare nuove storie ci sono sempre, e sicuramente quello che l'ha caratterizzato nel suo lavoro è l'influenza a quel periodo a cui lui è più legato, che ovviamente è relativo sempre alla sua infanzia, quindi la trilogia originale che gli ha dato un po', diciamo, tutto il background che poi gli ha permesso anche di costruire nuove storie. Ci ha anche accennato riguardo a delle storie brevi che lui ha già scritto per future produzioni, in particolare sulla squadra Scar, quindi con questo Stormtrooper con la lightsaber, e però in generale sicuramente lui dice che il suo modo, diciamo, un pochettino di approcciare la storia è sempre di scrivere qualcosa quando lui ha in mente qualcosa di buono da produrre. Qui c'è sicuramente l'universo di Star Wars è talmente sconfinato che le possibilità ci sono, bisogna solo aspettare il momento in cui lui magari avrà una buona storia da raccontare. So we just finished. So thank you very much for your availability to talk a little chat about Star Wars. If we can just ask to make a wish to guerrestellari.net, because guerrestellari.net this year we are celebrating our 25 year from our foundation, so as a fun website. So if we can just have an happy birthday to guerrestellari.net, this is a little gift for you, a little patch of guerrestellari.net. Oh, happy birthday. Okay, thank you so much. Thank you.